Yes, Somaliland is Somalis wadato wax qof walba rabo waay, right? But Somalia need to go to rehabilitation. They have to. Somali u diidacayb naftina u diidacayb Somali Assalamu alaikum, guys. Welcome to the Abdis. I'm your host, Abdul, and I have my co-host over here. And I'm Khalik, and as you guys can see, we have amazing new faces today. And before we get started and tell you who they are, and I just want them to introduce themselves, and we'll go on from there. My name is Maz, co-founder of Clarifalt AI and co-host of Gen Z Fair Podcast. Thanks for you guys having us. It's a Welcome, pleasure. welcome, man. Pleasure. Yeah, my name is Mohammed. Same thing. I'm a co-host of Clarifalt AI. Yeah, thanks for having us here today. Appreciate the time. You know, thank you guys for coming out today. This is what me and Khalid, when we started this podcast, this was the idea to bring, everybody out so that we can have the conversations that we have in, inside. We need everybody. If you have something to say, if you have an opinion, if you don't like what we're saying, even if you like what we're saying, come out and get it out of your chest. Don't keep it to yourself. At the end of the day, we gotta grow. We gotta educate it. I'm not insinuating that they are uneducated people, but I'm just saying, if you have something to say, go to TikTok, go to Facebook. We all on Abdi's, all the platforms. Text us, let us know you want to come over. I want to have you here and we can talk it out. Exactly. Like we said, we like having like-minded people who are, seeking knowledge. And the most important thing in our community is that we always, understand each other. There's a lot of misunderstanding going around, and the first thing we need to do is start by us, and have the conversation that needs to be said, regardless whether it's pretty or not. To get started today, I'm gonna let my guy Maz take over. He's gonna I have a question before we dive in. I want you guys to tell me a habit, something that you guys do that self improvement, like wax oo aad samaysiin oo noloshiina wax kusoo zaa'idiyo aad isleedihiin waa wax wanaagsan waaye oo aad maalin walba samaysid, ha noqoto education, ha noqoto maxaa la dhahaa, anything that self improvement. Maxay tahay hal wax aad samaysid maalin walbo aad leedahay arrintaana horumar gaarsiisa mise meesha maanta aan joogo arrintaana kusoo gaara as dhihi kartid? I think to me there's no one single point that I can say, oh my God, I did that, or I perform sleep or recovery or gym, that I can say all that is why I'm doing better or why I'm outperforming. I feel like it's a holistic stuff that every day, gradually that I do it. Okay. Whether it's sleep, running, summertime I do cold plunge. I think you saw me the other day in that cold I plunge. saw you over there, yeah. It's just accumulation of little thing that just adds up. Okay. So And I discipline. feel discipline. And then the most thing I feel sleep. Getting 8 hours of sleep makes you have more productivity and energy throughout Yes, the sir. day, Yes, and sir. not even get mad. A Yep. lot of people sometimes when you see them oh my God, the world is gonna be World War III Yeah. and everything is disruptive. It's just not having that 8 hours sleep, or also eating good. I used to think, what? Eating food, healthy food is gonna make you more happy, more productive, and not feel angry all the time throughout the day. That helps a lot too. Yeah, mashallah, that's good, man. That's good. Basically, wax walba oo ku anfacayo, hurdo ha noqoto, cunto ha noqoto, Yeah. whatever that is that you feel like is improving your life, just keep doing that. And Mohammed. Yeah, and I'll add into find something that you can track on your sleep recovery. Usually we assumption as sameyna oo ah, hey sana maanta dareemay ama san, for example, marka aan noqoto waxaa jiro aababa isticmaalo sida hub oo kale to track my recovery sleep kega. So Okay. basically we'll tell you whatever you're missing for, right? Hadaa maanta 8 hours seexatay, biri 6 hours seexatay, there is 2 hour gap there, but you can still within the week kusoo recover granny. Okay. You'll find a way to
aad debtiga iskaga bixin kartid معناها هرددي Yeah. كده دكت overdraft ku jirtay overdraft ku jira You're right. Like deena bixini jirnay maalinka kooga aa weekend bilaabay shan saac hurda ligu leeyahay shan saac hurdo like then inaa bixisid waa and then the other thing that like that I was fascinated about is like the whoop that hadda isticmaalno age-kaaga xataa kuu sheegaysaa Okay. hadda 4 sano age-kayga ka yaryahay but in the beginning markaa bilaabaya 3 sana ka weynaa da'deeda and I was like what is going on and then markaa fiirisid I know the idea ka wadaan is a metric ee dadka ka gadayaan but deep down when you like deep dive on it waxaa ogaanaysaa okay I see the more aa hurdo aa seexatid the more recovery aa heshid the more cunto fiican jirkaaga aa gelisid miyaaradda iska dhex arki kartaa there's something improvement that is going to go I through feel- the process That's good. yeah I feel horrible when it comes to that. Wallahi, I'm not gonna lie to you. to what to sleep No, I barely get any sleep. Not Yeah. because I'm insomnia or anything like that, but throughout my time, having I spent playing video games. yeah If every chance that I get, if I'm not praying or if I'm not doing something with the family, Yeah. I sit somewhere and I play video games. And even last night, I didn't sleep Yeah. until 2. So Damn. like when it do you comes, eat food late haweenkii No, I do not eat food. okay late. what time what is the last time Last one, it depends on how I feel. okay But like I would say a big meal, the last thing I would eat is around 8 p.m. okay But when it comes to like sleeping, horrible. so is it So be- that's something I need to work on. Like you guys said, I see how important. I know sleep is important, but Yeah. when it comes to the discipline wise, Yeah. terrible. sometimes reality will kick in kugu sameynaya right like sometimes wax oo aad sameynaysaa jiro that you cannot skip markaa sameynayso right like sleepka should be the first priority صح. like hadaa maanta sadaa shey kale like hadaa maanta seexatid 6 hours tomorrow my plan is to sleep 10 hours to recover labada sac ligu lahaa okay so for the week marka waxaa ku soo dhacay notification oo ah hey best of your sleepkaada recoverygaada this is agekaada meesha jirtid intaan waaye if you're not sleeping enough it will tell you this is agekaada intaa ka weyn tahay like for example agekaadu 28 yahay oo week ay shid ka soo qaat less than 8 hours a night wuxuu ku dhihi the way you are react granted your age is 35 years old which means 6 years kala isku sii 6 years kala isku Wow. daraysaa. recover sleepkaaga recoverygaaga is one of the most important thing That is amazing. Yeah, let's all sleep good, man. Like, Yeah, haddana mideeda kaletana a lot of people could say, you know, dadaa jiro family qabo, dadaa jiro school aado, dadaa jiro shaqeeyo, so wixii dhan la isku keeni karo. Muhiimadda ma aha 2 inaad seexatid iyo 4, muhiimadda waxaa waaye just find a rhythm Yeah. or time aad dhehaysid waqtigan ilaa waqtigan aan seexda aniga. It doesn't matter haddaad 3 in the morning seexatid iyo haddaad 8 p.m. aad seexatid. Just make sure once aad seexatid hurdo kugu filnee tahay, especially adduunka maanta ku nool nahay, buuqa ka socda, qaylida ka socda, distractionka ka socda, right. newska, dadka la bursanaayo, so adig iyo hurdo la'aan socotaa qof hadal ku dhahayo feeraas ka tuuraysaa. Waxaa and I waaye feel like anaka xataa for us like we have that little privilege right caruur ma qabno and then there's no like family ay ka fikiraysid but having maxaa kaleeto waa qabanaynaa like single data kalige and I do with that 8 hours sleep because waxaa isku arkay subaxii markaa soo kaco dhaqso halfway through the day the productivity gig is done and then waqti badan ahaya on the other side that's why hurdada haddana dhaqsay ku geeni yeah. it's just the bilowga le once muhiimadda aa la heshid waqtigaaga aa la heshid schedulekaaga ma aragtay adaaba arkaysid sida cunug yariis oo kaleet sariirta isii geenaysid Waa iska oo sii amazing. seexari like gradually Yeah. but it takes time bee ma ahan even anaka xataa we used to be ninkan 3 saac uu seexani jiray and then I was like 3 saac seexata waa soo socotaa like how you functioning Yeah. and then marmar ninkii waxaa arki idhahayo oo hargaba ay qabtay kana ay qabtay waxaan dhahay you know what vitaminkaaga haddaa ka tagtid iyo hurdada aad sixi weysid we all gonna cliffka ka wada dhaceynaa Yeah. and then saacadana soo qaaday momentum waa fiirinaya because sometimes haddii wax oo ku gaadgareynin aa haysatid is like kulligan we have guilty pleasure waa hilmaami game aa daawane ciyaaro oo Europe waqti habeenkii late soo galaya iska daawane and then boom Yeah. and then waa hilmaami but just having that window nobody's perfect just mimic a little bit in that window Yeah, and just to clarify, ani iyo Khalid single ma nihin, dad ilmo qabo labadan ilaa waa single ko. Yeah, So anaka- waxaa waa anaka anaka we have a dadka different mulana. privilege, marka. Yeah. And so to dive in, marka, that is the self-improvement, mashallah. And waa ku mahadsantihiin all that knowledge and all that maxaa la dhahaa and waanadaas aa siiseen ama aana siiseen.
And we're gonna kind of talk about politics a little bit and Somaliland because Maz over here, waxa waaye mar walbaan videoyaashaada daawado, you have a stand, you have a political stand aan qabtaa oo aad maxaa la dhahaa ku taageeraysid something that aniga aan aaminsanayn or opinion oo aniga kayga ka dugan. And I think it's good in qof opinion kaada ka dugan uu ku faa'iideeyo aad dhageysatid ma hal dhinac le inaad ka dhageysatid sheekada moogta. Marka that's why aan sheekadan rabay inaan uga hadlo marar badan aan ku arko adoo dhahayo Somaliland xaq bay u leedahay inay go'dona waa qasab. And I feel like markaad arrintaas ka hadlaysid I don't wanna inaan kusii horboodo waa ku daanaya hadhow aan ku weydiinaya su-aashaas laakiin why do you feel the way you feel about Somaliland situation? Okay, I think the idea ugu weyn oo dadka isku dhex mashquulaan sometimes Somaliland is why Somaliland u go'eysa or why saan u dhacday. The best way oo waxa dhan lagu kala filter gareeyo is go back to the history, right? Let's start all the way back Somalia and why qofkan meesha joogaan maxaa dhacay. Because if we don't do that, it's a whole window or like history and then everybody can be like out of context, they can go away. Sidee u baxeen. So if we go back all the way to like Siyaad Barre markuu rule gareenaye institutionka Soomaaliya sidoo u dhisay central government way adkeed markaas. It was absolutely good, similar to like South Korea kale. Institution adag and isteedaha iyo goonida wax ma qabanaynin. So basically I think the hypothesis of Siyaad Barre isticmaalay was good, but at the same time dad qaarkood ruthless u arkeen. But sometimes you need that. South Korea sida ku perform gareenooyin is that they had a ruthless leader that will expedite wadanka institutionkiisa and wax walba dhisay and then waxbarashadii iskuulka. And then everybody day-to-day life haddii institution adag ay jirto, you don't care about madaxweynaha hadduu kuwa qaarkood ruthless ku yahay, right? As long as everything is good, economic packet-kayga fiican yahay, family-gayga iyo gaari meel aan dhigano oo like wadan nadab I don't care politician haddii ay isku dhagan yihiin. But dhibaatada oo Siyaad Barre ku dhacda wuxuu ahaa he did not have a plan for transition. Like he did the wixii saxnaad, he like built the institution, but there wasn't transition of like, you know what, now that we build the wadanka, let me add dadka Somaliland joogo. Or let me give back to the power dadka Somalia so they can like build wadankooda hor u socdo. And then waxaa dhacday Somaliland dad ka mid collective punishment inay ku dhacdo. Which you know why dhibaatada ugu weyn waxaa waay selective dadka ka mid oo dhibaatada sameeyo caadi hadduu aadi lahaa dadka really they don't care. Anytime like politician dhaxdooda is aadaan economic or dadka kaleeta iyo safety-ga fiican, nobody cares about it. Okay, let me interrupt you. The collective punishment is what damage ka soo bilaabay. Let me interrupt you something. I don't want, you have a good point. When you say, I want you to just clarify something. When you say transitioning Muna Haysenin and he built up the infrastructure, your system could say, and he didn't have a transitioning power to Somaliland, what did you mean? So in that point, waxa ka wado is like, it's not like transition or like Somaliland in la siiyo ma ahan. It's like Mohamed Siyaad Barre markuu imaade, he did not come in a way of like that Somalia u doortay. He came in a way of like militarinimo, right? Militarinimo ku imaan sax. So that time wadanka way u baahneed somebody that is ruthless oo qof walba unity and the unity of Somalinimo ka wada dhexaysiinayo iyo central government power haysato. Because if you don't have that, qof walba qofku aaminaya ma lahan. Like for example hadda adoo kale, if you have family iyo caruur iyo gurigaaga, ilmaaga yariiska markaad aad hey 9 am guriga in la imaado or 9 pm waqtigan, this is my house, I control this shit, haddii imaanaysid on time, ilmaa yariiska waxay arkaan, you know what, my dad is tough. The longevity markay fiiriyaan, you know what, my dad was actually good guy. Because he built the foundation oo kulligeena waqtiga saa u imaano guriga. I might not like it in that process ina banaanka aadaara waa baashaalka, but longevity u dhiste 100%. But dhibaatada waxaa dhacde if that rule gayga oo ruleka plan gareenayo is not like leadership nimadiisa haddee daacad oo deeply oo dadka ahaan oo haddana aa u bedeshid in a way of like dadka kuu dhow like incentive siini and then dadka kaleeto waa hilmaamaysaa. Then wixii marka the systemki saxnaa wuu halaabi. So Siyaad Barre systemka wuxuu ga halaabay
waa dhistay foundation kale dad qof walba soomaalinimada ka wada dhexaysa wax walba inuu dhaho you know what I did waxa awooday now dadka Soomaali Maxamed hali qof doorta weeda qof Somaliland ka imaado meesha raba ka imaado Right. Mareykanka ma joogi leen anaka had he done that ma joogi But leen here's the thing, wax though. walba nadaami u soconi leen But here's the thing. He came in power Yeah. through force. What makes you think someone who came in power through force would, freely give it away? a good point I think he came in a force sometimes deep down kiisa unity of Somalinimo iyo qabyaalada inuu yara bixiyo rabay oo wadanka dhiso maybe objective kiisa soo asaga u wada yara adeega ahayd balaakiini deep down inside like qalbiyadiisa waxay ahayd Soomaali oo is wada haysato oo dawlad adag oo economic fiican oo dadka iskuulka waxbarashada way fiicneed actually he was using حتى socialism oo isticmaalay because school marka aadaysid bilaash oo ahaa institution ka way dhisnaayeen waxa ka sheegi kartaa saana ahayd but way dhisnayd the guy has like more credibility on dadka Soomaalida waqtiga than anybody else Yes. but dhibaatada dhacda waxa waaye wuu isku hilmaamo powerka instead of like giving that power to like dadka wuu isku hilmaamo I mean and the same thing like maxaa la dhihi jiray in Somalia hadda madaxweynaha joogo institution ka si ay u isticmaalayaan is like he weak oo ka dhigay central governmentiga oo madooba adi kana haysan kartaa adi kana haysan kartaa adi kana haysan kartaa and then asagana maalin walba 10 day dhisayaan dadka Soomaalida oo wada hadalno there is no like malahan hadalkiisa iyo action kiis malaha and then kuwa kale goonida joog maxay arkayaan this guy is a weak yaa dhageysanayo we will do whatever we want and then disruption iyo chaos ka u weynba waxaas ka bilaamatay so pointiga oo Somaliland ku noqon why Somaliland meeshii hadda u joogtaa siyaad bare in one way qalad ku sameey waxa way collective punishment ga it will be way better inuu dhaho you know what okay qalad wuu naga dhacay Somaliland come back to the table and let's build nation can but I will step down had he done that Somali dan meesha ma bala joogi lahayn okay dhibaata dhacday institution ki collective punishment markay dhacdo dadka maxay arkayaan oo ninkan ileen waaba wuu xun yahay even hadduu fiicnaya dawladdu way kala go'day wixii waa la kala go'ay Soomaaliya gooniya u go'day Somaliland the last 30 day soddonka san la soo dhaaf ayaka tartiib gradual isku dhisay maybe xumaato ama fiicnaato sidii ayaka u rule garanayaan but way is design step by step dhinacan kale ta Soomaaliyana waa isbaabi'inayne incompetent leaders dhinacan iyo left run garanay oo wadamo kale to waxay wataan lagu wadaay and then maxaa dhacday Somaliland gooni u baxday they isolated koodii hore to politically they isolated hatta markuu siyaad bar joogay because they did not felt included in lagu daro right and then dhibaatada u weyn marka oo Somaliland gooni u goodo waxa waaye I get it kulligan is like why Netanyahu iyo gaagan Yahuudan Somaliland host u gashana it's a valid point for everybody else right but the full context ga hadaa hilmaamtid waxa dhacayso in a way of I see why saane u sameynaa ani hatta hadaa in that shoes position ka ku jir lahaa saasoo kala sameyn lahaa hadda for example ka soo qaad marka yarta ama family a leedahay the only qof that showed up for you is qofka xasuusani kartid but if nobody noloshada marka soo korayso ku caabiyo malahan and hooyada is the only qof ku caabinaya all of a sudden aabado meel ka soo bodo wiilkayga waa come back I respect you aabahayga tahay but I've never seen you in this whole time the only qof loyalty ga qaba is my mom True. Right? Fully loyalty. Qof kala dhigi karo no you got to respect Abba. Give me a break. Right. If you did not be in that transition waqtigaas I cannot like you enough. need to build a heart trust. You didn't earn enough, Let me have him say what Yeah, is in mind. let me add into one thing. I know Somaliland waxay ka mid ahayd Soomaaliya ka mid ahayd waa ayda baxday way go'day. So for now hadda la joogo Somaliland is Somalia hadii la fiiriyo Somaliland is way more peaceful hadii la fiiriyo like right now you can go to Somaliland enjoy your time and come back with adoo cabsanaynin but hadda Somalia tagtid cabsiya ku tagay maanta you may never know anything can happen to you right Okay. so
Somaliland waxyaabaha lagu haysto waxaa waa because Israel wax u raasatay, right? Why? Because Israel genocide waxay ka geysatay That's Gaza. just recently though. One of the things, right? So by genocide ka lagu haysta Israel. Haddii laakiin genocide ay sameyn lahayn, Israel lama had lahayn. Same thing with UAE iyo Dubai maxay Yemen ka sameynaysaa. Same thing Israel Gaza ka sameynayso. Israel UAE Dubai waxay ka sameynayaan Sudan. Yemen Sudan. Same thing socdo. But Dubai iyo UAE Somalia waxay joogaan for the past 25-30 years way joogeen. I mean, I don't speak for Dubai, but the United Arab Emirates. Yeah. Alaga saaray, like just recently, why? Recently, But weligood waa wadani. But then But the thing Somaliland حتى berbere dadka dhisay so UAE ma. Yeah, this UAE waa laakiin labadaba isku meel ay joogaan UAE iyo Israel. Ana adu xaduhu saa xanoo kala fiicneenina. labada ka fiicnaysan the same point. Go ahead, sorry. Hadda maanta dheheno Israel ay u raasteen Somaliland. Yeah, Somalia weliga UAE inay joogto. And the same thing as you said, genocide wuxuu ka socdaa Sudan. They did the same thing Yemen is completely destroyed hadda. Wax kama soo harin. 99.9% wuxuu ka imaanaya waa UAE kuwana ka imaanayaan. So Somaliland hal wax waa lagu dayn karaa oo ah hey meelo kale ictiraaf ka raasada but let them build themselves hadda. Somalina dhinacana isku soo hagaajino. Once we're ready wadan ahaan stabilized unahay then we can go waxaa la hadli karnaa we can go to Somaliland and say hey came back. If we don't do that, trust me, for the next 5 years, Jubaland will go straight to Kenya. Kenya. Same thing with Puntland. waxay dhigi doontaa anagana wadan gooni aan ahay. Because Turkey wuxuu haystaa Muqdisho. Puntland waxaa haysto Kenya. UAE haysto. Jubaland waxaa haysto Kenya. So Somaliland, Ethiopia, UAE way ku buuxaan iyo maxaa la Israel waan kala gogoostay. Right? So Somaliland had the reason waxaa waxooda fiduciary duty-gooda ka soo bixin. They built themselves for the last 30 years. kuwan kala soo hareen nothing has been built. Okay, one question I have is Magarani. I know it's been recent, right? Yeah. And I'm not even I'm not gonna even talk about the Israeli recognition, or I'm not even gonna go that side. The one thing I have is Somaliland, first of all, have the right to self-determination. It comes with Jedi. At the end of the day, you feel like this is what's right for me, and this is what I need to be in order for me to, achieve success in life. Go ahead, do what you got to do. But at the end of the day, how can you, because Somalia, the main reason, like you mentioned, had collective punishment, right? That's the same reason. Marcus Siad Barre Sidan Semeye, they were like, you know what? This is not good for us, Anaka. We got to do what we need to do in order for us to be protected and in order for us to be, successful within our, region or country, right? So, way bahade, right? And then time passed by. How can you, look back and do the same thing to, within the region that you're supposed to be, your region? To the people who basically, I don't know if it's about qabil or if it's about disagreement, but how can you collectively punish an entire cities the same way that you were saying that kind of no galen, right? And look back and see, because that whole thing destroys the momentum and the trust you've been building, saying that annaka wa kafi anna that can. We have a higher morals because we don't do that kasamayan, and we don't want to be associated with that no'as or kaleta. So how can you as a region say that but then do the same thing? Yeah, I feel like you're right in that point where like Musa Bihi, he completely pointing at qalad weyn ku sameeyay where Soli Sanag dadka inuu sidaa u galo qalad weyn ahayd disruptive, right? And I did not agree with him completely. dhibaatada weyn oo sameeyay waxay ahayd I think there was dad oo Soli Sanag ka mid lagu dilay maalin walba meesha, and then Somaliland government excuse waxaa loo sameeyaa dadkiina dhexdiina waay oo meeshaas jiro instead of investigation oo weyn oo sameeyni lahaa oo dhila dadka Soli Sanag tagay ahayd oo dhaho we fucked up. If one of authority kamid or dadka saas dile, I will prosecute them in front of dadka dhan. Had he done that, Soli Sanag caadi ahaan lahayd. True. Yes. But incompetentigisa way dishay
inuu saa dhaho oo dad kale Soomaaliya ka socday iyo dhinaca he point a finger leadership marka position joogtid hadaa mar far fiiqitaan abilaad ku And dhamaatay he took the bait, Somano. he took the bait in a bad but like because they set him up for that. balakini majority of Soul Sanaag dadka hadii la fiiriyo way rabeen Somaliland economically wax walba uu degan yahay dhinacaas oo kale chaos ka jira Soomaaliya ma ahan buuq ma jiro we might not get economic fiican but wax walba uu noo degnaa wuu fiicnaa and then dada could be Puntland ay ka soo galeen Soomaaliya ka imaadeen dada disruption yar inay sameeyeen rabbi and then Muuse Biixi wuu ku taraarax taas even madaxweynaha hadda joogo wuu ka soo horjeestay wuxuu dhahay qalad waa waxa sameynaysid and then he used the military is the same thing Siyaad Bare oo sameeyay ka dhacay collective punishment hadda imaadid you lose in the game Somaliland ta ani waa kaga soo horjeedaa where like haddaa rabtid sovereign state iyo democracy wadadiisa u sii jeexanaysa you cannot play that same playbook oo dhinaca kale adina lagu sameeyay dadkaaga you just cannot do it haddaa samaysidna powerkaaga lose garanaysaa so that point I think waxay noqoni madaxweynaha Somaliland hadda joogo inuu Sooli Sanaag u tago dhaho you know what I have package economically way better than the one in Hassan Sheikh oo ku hayo and he is it whether you like it qaado haddaa qaadanina I respect you Soomaaliya tahay dhinacaada u gooda you know what waa ku xishmeeni but he cannot ma dhihi karo oo anina dagaal sameeyay recognition adduunka weydiisanaysa dadna dil ma shaqeynayso so they have to politic game kooda inay ciyaaraan waay and that will be Somaliland madaxtooyadooda ba markii taa laga soo noqdo oo like the whole pointiga oo ugu weyn la fiiriyo Soomaaliya dawladeeda ani haddaan ahaan lahayn Somaliland ma fiirin lahayn and here's why the point of feeding land if you inadequacy ka soo bixi weyse it's like anoo kaleeto oo inadequacy ka soo bixin oo shaqeyneenin oo wax qabaneenin oo gurigeyga iyo wixii dhan chaos isku dhex qasan yahay qof walaalkay ku dhaho you know what you should take my advice ina ani inta guriga ku soo noqotid waaye I'm gonna lead everything ana san sameeni wuu iga yaryaa bala ani waa ka weyn yahay right he can just say but chaos gurigaaga ka dhax furan everything wuu isku dhex qasan yahay kaagiya hagaajin la adahay ani keega hagaajisanayo why hostage oo ugu jiray gadaal u soo noqoni when 30 sano la soo dhaafay kaaga hagaajin la adahay I don't even see that clear future that wax noo jeexi kartid maybe fix kaaga anina keega aan sii wato and then isku imaana hadhow or itus economic keega ka fiican let's say hadda adduunyada dhan ma aqoonsan Somaliland and Israel kaliya right and Somalia hadda ani ahaan Taiwan right Somaliland Somalia hadda ahaan laha build centralized government oo adag oo unionka Soomaaliya wadato 4.5 meesha ka baxsan incompetent leaders oo dadka dili jira dadka Arsenal ka mid ahaa hadana la siinayo boosas fiican and then all of a sudden Somaliland afarta ku fiiqaysa come back give me a break like you can't play morality game markaas oo kaleeto I totally get dadka Soomaalida oo daacad iyo Somali unitygooda rabaan oo gooni istaagan Somaliland way u baxaysaa oo dadkaas u raacaysaa I totally get it like is a valid point for dadkaas right unity Somalinimo rabaan but dadka waxay hilmaamoyn waxa waaye dadkii wadanka raangareynaya is incompetent maybe dadkaas ayaga they should run office oo wadanka inay tagaan waxa hagaajiyaan markaas Somaliland waa soo celin kartaa what about you to the point the question I said how can you have a higher moral ground when you are doing the same thing that it's been done to you and that the main point that you were saying was while it delayed waan baxay but then you turned around and did the same thing to dadka adiga maartay regionkaada ku jiray what and this hadana it's part of me amala ma ogolaanay inay baxaan yeah same thing hada ma taageersan markii imaado Somaliland bixitaankeeda joogitaankeedana danta wadanka dan ugu jirtaa but in the meantime wadanka marka la fiiriyo one way or the other way Somaliland Somali and I done collective punishment to one way or the other way umarnay let me say Somaliland waa caadi loo karbaashay oo waxa ku dhacday halmaran ka dhaxgalo waxa dhahday ma taageersanid inay Somaliland go'doomiya Somaliland ma taageersani go'itaankeeda oo inay gooni u goodo laakiin waxa taageersanahay in xuriyadeeda in way loo siiyo oo ah waxaad hadda qabso hadda waa iska soo laabanina waraqad la kala siixdo but to a point mu ogol in kaliya dawladda laga dhigo you get my point like waraqad laga perspective I haven't heard in a minute so because that will help ayaga dawladooda wuxuu in dhisana loo ogolaani wadanka markuu hagaaga waa la isku soo laabanay but not to a point oo wadanka gooni loo siiyo ayaga
you get my point صح. like la dhaho waddan gooni aad tihiin uma ogoli صح. But how is that gonna work to like Somaliland markaad dhahdid waxaan hadda qaado hadhowdi markaa aan isku soo laabanaa haddana soo laabanaysaa Somaliland at that point haddee maraysa meel ay America iyo wadamadii kaleeto oo dhan ay aqoonsadeen oo lala shaqeynayo why would they want to come back to Somalia? yeah same thing hadda example hadda kusoo qaadanay hadda Puerto Rico Mareykanka wuu kusoo darsaday he's not part of America kama mid ahayn waa la soo watay treaty عمالة yeah treaty oo kale ha لسيه same thing with hadda Greenland uu ordaya if Greenland ay waago hore ka tirsanaa lahayd Mareykanka caadi ula soo wareegi lahaa because he got the awood uu haystaa dhaqaalihi wax kasoo haystaa hadda hal su'aal wadin wadiyo waxa ay sheegtaa Soomaaliya hal economic agenda or any agenda or straight hadda ugu imaan kara anoo Somaliland ii sheeg one little thing that I can come back to Somalia that or what do you guys have for me as a Somaliland Yeah, ani haddaan aan horta that goes back to my point su-aashaada straight uguma jawaabi kari because wax jira hadda ma laha haddadan ani haddaa iweydiisid iska dhaaf Somaliland I don't think hataa Jubaland iyo Puntland hataa hadday Soomaaliya dowlad Soomaaliya u imaadaan ay dhaan maxaa ii haysaa inay dowlad Soomaaliya dhihi karto waxaan ku hayaa laakiin idea wuxuu yahay ma taqaanaa meeshi waa la wada khariban yahay qof ka fiican ma laha hadday dhehaysid Soomaaliya gooniya wax u cunooyino waxbay haystaan oo waa barwaaqowen aniga gaaji hayso then markaas hunguriga ka soo gali karo waxa dhihi kartaa niyahow aniga gaaja hayso gaajadeeda igu dhaaftay adiga cunta haysata waxba iga qarsanaysa laakiin hadda Somaliland ani waxaan rabaa waxay tahay Somaliland energy ay gelinayso Somaliland inay wadan ku noqoto ay ku fiicnaato that same energy hadday broader idea ko Somali weyn ay geliso don't you think Somaliland inay Soomaaliya dhan anfici karto iyo toosin karto way toosin karta laakiin yaa dhageysanaa waay okay my point again like he said how economically dhihi kartaa what can you benefit from you as a Somaliland region from the federal state Somaho yeah had Somaliland yeah so right now obviously there's not a lot of infrastructure going there's not a lot of things that are happening or dhihi karo way yalaan or that's something aan ku bedeli karo but when you see future wise based on how the infrastructure and how the government central government is working towards broader future there's a lot of things that are going to benefit because Somali even Mogadishu is the oldest one among the oldest cities and also they're one among the oldest cities when it comes to national business, hub yeah. economic wise yeah so if that infrastructure and that instability comes I guarantee you 100% I don't even have to look at history I don't even have to look anywhere based on the it's positioned in the Berbera area Mogadishu area Jubaland Bosas area based on their positions you can tell the entire world shipments meeshaas ay maraan haddii laga dhiso stability bas hadday imaato you can clearly see, you don't have to be any economic bashi to understand and see any person can literally see it future waxay haystaan muhiima oo hadday stability iyo security helaan magarani labadoodu way barwaaqoobayaan secondly Somalia they have over 12 hours daily of sunlight imagine that like the energy basically حاجة كسر بحر yeah all that satellite and all that yeah like you don't even have to look at fuel you don't even have to look at oil you don't have like none of that like sunlight energy basically would suffice the entire Somalia itself and then anything otherwise they can just sell it to other people أنا marka su'aal aan weydiinaya yeah Somalia iyo Somaliland oo iswadato ma strong ku nahay mise iyadoo la kala go'aan strong ku nahay markii economic conclusion no maya macnaha su'aashu weydiiya waxay tahay I'm reversing the question oo Somaliland hadda u imaado Soomaaliya dhado okay waa ku imaaday waxaan rabaa inaan ka mid noqdo Soomaaliya maxay u qaban kartaa Somaliland economically like wax maanta ay u qaban karto maanta loo jeedo Soomaaliya ma jirto Somaliland oo maanta wax walba la fiiriyo iyada ku horeyso internationally everything iyada ku horeyso so su'aashayda marka waxay tahay I think we're looking into this maanta anaka ka fikirona
anigana I'm looking markaan arrintan Somaliland aan fiirino waxaan ka fikirayaa 50 years 30 years 40 years from now markaan anaka kala gogo'no because fairy dadka marka wadanka weyn yahay more leaders uu leeyahay more maxaa la dhihi jira waxaa ka soo baxaya education everything is bigger laakiin wadanka markuu yar yahay it's easier in la colonize garayo it's easier in buuq lagu dhex furo because leaderyaashaada hataa way yaraanayaan markaas marka hadda Somaliland agooni u saartid Somaliland broader idea-keedu wuxuu ku soo harayaa hal you get what I'm saying meesha ay tahay I don't know maybe Somaliland hadday ka dhigayso sheekada 20 years from now cunug walbo meeshaas ku dhasho xaq buu ku leeyahay laakiin hadda se u socota u jeedo certain people waxay ku leeyihiin influence more influence than other people qabiil ahaan haddaan u hadalno deegaan ahaan haddaan u hadalno wax walba aan u hadalno certain people ku horeeya so ani marka su'aasheedu waxay tahay Soomaaliyo is wadato laan anaka dad Soomaaliyeena qof walbeeto hadda Soomaali ah inuu ka fikiro waay Djibouti aan u jeednaa brother Djibouti waa wadan do you really think anoo brother qaxooti ku soo koray and I'm not bashing nobody but anoo qaxooti ku soo koray baa dad Djiboutian Djibouti ku soo koray baan la sheekaystay anoo qaxooti ku soo koro kana lal fiicnaa si ay ku soo koreen markay kula hadlaan ay ku sheegayaan nolosha ku soo koreen waxay ku soo koreen wadanna waa ay taagan oo dawlad leh marka just because of wadan aan noqoto dawlad aan noqoto does not guarantee you success is what I'm trying to say ma fahanti muhiimadda waxay tahay how can we guarantee Somali oo brother adduunkina la socoto oo la dhahayo ama Somalilander noqo ama Djiboutian noqo ama Soomaali noqo ama dhinacan Ethiopia ama dhinacan Kenya Somali say ku noqon kartaa adduunka ee ula socon kartaa ma in la kala gogo'a mise in la isku imaado I think in a healthy society yes Somaliland is Somalis wadato wax qof walba rabo waay right but Somalia need to go to rehabilitation. They have to. They just have to do the inner work of like deep therapy to fix that, right? But if qofka kaleeto that you want to share power or like what if they know, let's say hypothetically adiga xaaskaaga right if one of it is denying to go to therapy and like rehabilitation waxa adi dhibaato le ku saaran mar walbo hatta hadda ina consider for the good of it you can't do it it's like okay adiso doosar waa isagaajinaya waa fiicna a little bit but dadkan hatta wili way isii calin way and we all know it qof walba Soomaali oo Mareykanka joogo oo meelaan joogo we know how incompetent dadka jooga Soomaaliya ay yihiin waa ognahay kulligeena because qaxootiyaan joognay kulligeena qaxootiya aadnay kulligeena rafaada marnay is the decision of like a few incompetent leaders or like doqome qaladkay sameeyeen Soomaalidan oo trashka low IQ ga iyo maba nal dhiilahan 2 milyan aan ahnay baalki shidaalka wadanka ku jiro is like 200 and barrel billion right 4 trillion hadii laga soo saaro oo ku inject gareysid Somali economy is insanity wadanka wuu kala bixida kulligeena Mercedes Benz ku raaxaysan lahayn wax qaxooti joogi lahaa ma lahan but the Somali dadka joogo hadday kicinin qof walba oo kansarka gudaha ku jiro oo qabyaalada iska bixinin oo rehabilitation aadin you know what qabiilkayga incentive noocoo isiin never other than kursi inay igu helaan other than and maxaa la dhihi jiray emotionkayga inay isticmaalaan same playbook oo Trump iyo dadkan isticmaalaan I love the uneducated you know why because research iyo waxaas ma sameynayaan dadkan brownkan iyo ummadan kaleeta lacagta ka qaadan which is ban but we get money because grievances inadequacy go they qarinayaan and then they can feel a little bit power. Waxa u daran inuu numberkaas le political kursigaas la u rabo. Kama fikiraan war ninkan saan idhooyo and Hillary Clinton iyo ummadan wax u qori jiray ani wax iima taro same thing Soomaalidan Mercedes Benz ay galayaan ilmooda Dubai u dirsanayaan inta ka dhacayaan Nairobi ku raaxaystaan dadkan wax iima qabtaan waay qabiiladnimo landheer ah cideeda meesha joogto it's never going to help anybody right like quote unquote madaxweyne xasan sheekh oo dhahay maxaa ani hadaan guri dhisto taalo dhisto habarta oo aanaha gadayso what is that got to do with me madaxweynaha tay can't say things like that waraysan cunigiisa shaqeyn hadan dhibaatada ugu weyn kala hadda arka waxa waaye madaxda Soomaaliya arka Minister of Defense lagu leeyahay kind of high classified detail hayaan gabdho iyo wiilal TikTok la baashaalay madaxtooyada like dawlad noocee waa waxaas is that's what I'm like it's just Epstein type of shit okay we won't go that far but like but like that guy with us but like that same point I feel like
what about haddaa saan ciyaarno gamekan what if Somaliland haddii anakana lead garayso can we do that the last 30 years anaka waa shaqayni weyna right how about Somaliland madaxweynihiisa Soomaaliya kursiga la soo wada fadhiisan waxaa leeyahay you know what we respect you shaqo fiicana qabateen 30 sano la soo dhaaf right how about you guys lead us unionka lagu soo noqdo inikana wada maybe the capital city Muqdisho ahata balaakiin meesha oo dawladda laga maamulayo DC amal aan noqoto Somaliland na maamula I did right? had that I did have that opinion aniga I said Somaliland the only way oo lagu soo celin karo in ayaka lead ka loo dhigo because they look more stable and they have more stability and they have been through and I feel like dadka Somaliland even Siyaad Barre back in the days markuu Siyaad Barre jooga xataa dadka Somaliland ka imaado had more like internationally iyo politically iyo education they were like ahead of Somalida kaleeto marka like the way I looked at it waa ili kartaa hal qof oo Soomaali oo ka fiican qof Somaliland but haddii la isku daro like la dhaho percentage ka Somaliland ka socday that way Somaliland had more maxaa la dhahaa and international representation than Somalida kaleeto and that's why I feel like at Siyaad Barre iskugu dhacayno because that can they knew what they were doing Somalida kaleeto oo Siyaad Barre la dagaalaysay they didn't know what they were doing they were just going off of like kursigaana raba but dadka Somaliland they knew where they wanted to take this issue it was like either baasha anaka noo la dhiibo oo democratic ka dhigno mise anaka goona I really have that and same idea oo qof Somaliland oo dadkan Somaliland hello dhiibo kursiga because brother habii daarood meeqa soo bursanona brother qof kale has to come in saasa dhacdo Soomaaliya exactly what I qof kale said has to come in someone else has to leave because berbera caasimad ma la dhihi karaa muqdisho in lagu wareejiyo wallahi berbera sheegtay hadaa rabtid boorame aniga the only thing I could care less about meesha caasimada no Somali cares where Asimat is they do though no who like I have never met a person or Somali they do marka ay zakadaysa ma taqaana waxa ka hadlo like as a Somali ahaan ka hadlo general wise I call yeah as a general wise like a lot of people mara waan in berbera la geeyo why does that matter why does that matter wax badan bedeli okay waxa bedeli ma taqaana ad adduunku waxa jira innovation waxa la right like every 10 20 years wax cusub adduunka lagu soo kordhiyaa from 1990 ilaa had the same place taagana Soomaaliya wali a lot of things 2026 in a joogno but we're still back in 1990 at the reality la fiiriyo wali position ka taaganay because there is nothing added maxalla marka la arko Soomaali ahaan hadda daawa kale you explain to me in a sunlight ki waxa soo caawin karaan right dadka Mareykanka ama dadka qurbahan ku nool bas xoogaa fahansan muxuu ahaa agendahaas but a lot of people hadda madaxweynaha wadanka ka they don't know what we're talking about agenda waxa ma wataan as long as jabkooda u buuxo that's enough right the reason ka agendaha u wadanina I want to hear him continue they don't know what they're doing hada anima zmida waxa la kulanay wasiirka whatever sports ama la kulanay he never played sports wax kama yaqaano wala iska yidhi mesh you know why because familku qabiilku dadku ku aadan yahay payroll kale ku jira payroll kale ku jira jaagis oo soo dhacay every week gabadhii ordaysa aaway ayago badana jiraan so that's all ku dhahayo as anaga marka dadku wax barteen oo kale usually they know agenda yaali watan hadda adii maanta lagu dhiibo kale this agenda aad awatid but I have never seen madaxweyne Soomaaliya ka socdo for the last since 2008 oo maqli jiray nin inuu soo fadhiis dhahay this is the agenda ka wato this is how I'm going to execute hadda execution ku sameyn waayo I will never come back agenda marka dhigaysan just to make it easier policy ka wada Soomaaliya policyal oo straight forward hadda never ending dialogue yeah like hadda kale Xasan Sheekh Maxamuud oo kale markuu joogo kale wuxuu dhahay oo wadanku waxa ka dhigay example moot wuxuu dhahay oo wadanku waxa ka dhigi doona doorasho oo qof iyo cod wuu sameyn waayay farmaajo amaado oo doorasho qof iyo cod ka dhigi rabaa muu sameenin waa u diideen waxyaabo badan xataa uu sheegay right like in wadanku uu sameyn doono ganacsi uu hagaajin doono economics wadanku uu wax badan ka bedeli doono meeshu ku imaado ku tagay another one coming ayadoo saas jirta hadana the same guy oo 2012 madaxweynaha hadana soo laabtay and then zero agenda hadana waa door malawa asaa dooranay it's like dadka la dooranayo dhanba waa la soo koobay certain people la dooran kara and you know why they did that because Maxamed Madow maala kuwa oo Kismaayo ka imaanay iyo Dani iyo they couldn't see ayaka inay cod ka helaan and they were so jealous on like Farmaajo waxay dhan you know what anaka hadaa weynin we gonna take this guy out of it way ku dhagan yihiin balaakiin doqonnimadooda waxay ahayd you know what war wadanka hadaa jecelnahay
oo like to Somali Maxamed inay socoto rabto gaagan waa aragnay mar hore taan saarnay hypothesis-ka he never did anything maxaa u socdaa way u soo celinayna ethical equation soo geliya ninka sii wada brother ethics wax ka kala mala brother they don't care about ethics it's all about how can I move with my own anigi jeebkayga iyo kursigan iyo powerkan san ku sii haasan karaa way because madaxweynayaasha la bedelayo حتى مدحوينها مركو أفر سنة جوجو أو اللي بدل كان كلو إيمانا أيو ويحكوا قاعدين يسا وقت إنه ميليتري عيدا صار دس وكو قبصة ماشى فرماشة هذا ديوسي جوجلا maybe international حقوق وسيل لحالها عيدا كيس وسي حقوق يسنا عيدا كي دولة ده ديسو حقوق ستنا state كي وحاوا والله يعوا so وحي أبد بدلها أنا وحياتها هاي كي سو قبصة ضب 6 سنة كدب أفر سنة كدب سو قبصة إسلام بأوكي كم كستوير وحاوا international relation ولا سما state إن عيدا كيس وفي عيا هاي كوكلا لكينا كاسة دنا أنتو سو قبصنا أيو ما أنتو دن مركو حاوا جوج ماشال every 4 years that's why درات أود هاي we need at least 10 years نن ماشان إماضو أو 10 years كو clean up جرايو it doesn't matter who it is wax iga gala mal qof ku hadana oo la siiyo bara because wadamada badana Turkey fiiri Russia fiiri wadamada badana maanta dhisan oo adhihi kartid wadankaas adduunka maanta wax ka haysto madaxweynahooda they been there more than 10 years ay joogaan oo fiican because wadan Soomaaliya oo kale ma taqaana brother ina imaadida 4 sano wax walba ku qabatid from scratch beenta maan hadda for example kaleeto marka arkay farmaajo iyo qeyr isdaba socdo you know the team player fiican waxay ku ahaayeen Farmajo, he was bad at marketing policy qabanayeen baqayra he was good at it yeah because he was a businessman banaanka u jooga asaga u socday but iskuma dagaaleen wuxuu dhahay you know what do that for us and not behind the scenes temperature kaas and wadanka nadiif ku socday and the end qeyr waa la soo duray daas laftirkiisa and doqonnimo samee and then fartay bilaabeen dada payroll kiiskaaga jiri bilaash militariga xataa heer waxa la bilaabo fartooda inay saaraan qof walba dad oo dhinta lacagta Nairobi lagu cuni jiray oo militariga ku jirnaa lagu dhigi jiray so you can like waxa dhigi kartaa oo wax mee sameyn but at least meel fiican ay u socdeen gradually bagaayashan gadaal ku dhagayaan dadka Soomaalida inay ogaadaan waay danni iyo gaayga kala meesha kala joogo completely eradicate qof hadoo like unity-ga Soomaaliya ka soo horjeedo iyo ka soo horjeedaan like just like not eradicate like ina la dagaashid but just shame them out to the point of power ba asinin you know what incompetent tahay wax ma qabani kartid we don't need anaka dad waxaan joogo shacab waxa joogo qof walba marka kiis dadkiisa ka hadashid وحناقة dadka kale marka ka hadlayso ku subcina xanuunka hada TikTok the first video Somaliland aan ka hadlayay Soomaalida kala dhan waxa waxay dhahaan wallahi inuu arin fiican sameeyno sa gal dadkan the next week Buntland iyo Jubaland aan galay wali caanaya mida hooyada iyo balaayo isu qoraya ay baa tahay maxad Soomaaliya ka taqaana cunug yar baa tahay ka carar meesha because you know why you're discrediting me for what reason because of contra and counter argument fiican ma haystaan in a healthy qof markuu ku arkay wuxuu dhahay I see why qofkan uu saa u fikirayo who doesn't want it Somali isku wada socoto hal meel wada everybody wanted that right and adisa u rabtid in is a good way but dadkaas kale ku soo ataa garanayo identity politics ku ordooyin they think that ina adi like identity politics ciyaarayso no adi waxa rabta Soomaaliya oo dhan isku imaado ummadii oo dhan isku imaade instead of like argumentigooda dhiilayeen okay I get your point sana jiro because point fiican ma hayaan oo counter argumentigooda ku defend garayaan they just go straight to identity exactly like I said I've said this many times in my previous videos but the dhibaatooda ugu weyn Soomaaliland is that the leaders see anybody or wadan kale ka imaaday as somebody who is maxalli jiray nabi loo soo diraayo I would say sometimes even prostrate to maxalli jiray qof kale oo bil aadan kalaha just because waa xal jiray wadan kale ka imaaday and the sad reality Somaliland waxa ma garani they see that and then qof kale qabiilkiisi kama hadlaayo sababtoo they see qabiil as the basically ultimate constitution when it comes to Somalia but in reality qabiil waxa naga dhig waxa ugu xun when it comes to statehood afante adduunka kala fiiri when it comes to like adduunka kale markuu imaado annaka waxaan hay the bottom of the shoes regardless Somali in hada tahay ma garani I don't care hada Somaliland tahay I don't care hada Jubaland Puntland whatever central waxa dhadid bottom of the shoes baan ma fahmin regardless maantaan waan lacaynaya fiiri maxal jiray jaamacadaha dhakhtarinta kasoo maxal jiray just the other day ku oo South Korea fiiri South Korea maxal jiray waxay ku jiri jireen gumaysi maxal Korea was a whole gumaysi bay ku jiri jireen
Korea maxaa la American Korean War baa dhacay waa la kala fujiyay Mareykanka kala goysay maanta meel wanaagsan bay joogaan ma fahantay maanta hadda fiiri markay meel wanaagsan tageen Soomaalida way ceenayaan waxay leeyihiin dhakhtariinta Soomaaliya ka soo baxa they're not qualified fiiri waxba ma ahan amala waa qashin Yeah. don't even include dadkaas no kidding because recently South Korea waxay dhahday dhakhtariinta adduunka kale dhan were maxaa la jiray welcomed but then immediately while maxaa la jiray singled you out baa lagu sameeyay they singled you out hadda Mareykanka maaldaana uu ku caynaya doesn't separate you from there and there ma fahantay but then adigiina ma garani in that same breath qofkii saa ku caynayay that sees you as maxaa la jiray waxad inhuman hataa not even they don't even give you the benefit of the doubt to be a human waxay ku dhahaan IQ-gaada waa 80 iyo 68 sorry We're retarded, why basically. Exactly. Why that feels 67 IQ room is not temperature even. is 70 below that bal gudaha you know what I'm saying well that's something you're right South Korea anaga same time xoriyada qaadanay ayagana kala go'ay 1960ga Exactly. wax ma kala dheerin same time waa Same time. maanta fiiri dadkaas halkaas ay marayaan maanta annagana halkan aan joognaa but anyway dadka the issue waxa noogu daran maanta waxa waaye qabiilka aan maartay ay ku dheganahay there is not a single thing on dhihi karo qabiil buu hayaa benefit ah I don't care haddaad dhahdeen Soomaaliya dadka maartay Soomaalida we used to be pastoral dad ahaan jirnay hadal within wax ma na qori jirin صح. wax walba hadal maartay sheeko ahaa colonials markay maadeen they didn't see anything on qornay historical documents maana haysanin everything waxaan dhahnay waa wuxuu afkeena ka soo bixi jiray aviation noo jeegi jireen hadalkii saas aan isku soo maxaa la jiray isku soo dhaafsan jirnay ahaayeen markayna arkeen either they didn't care enough to even maxaa la jiray learn our maxaa la jiray culture or learn our language or learn our maxaa la jiray They history don't, obviously, or they don't care. ma fahantay because obviously nobody would like they don't see the benefit ma Yeah, fahantay, they don't see of the learning waxaan dhan when they can write the history themselves ma fahantay so annakii saas baan noqonay maana ka taamil qaadanin oo dhahday dadkan already like a narrative-keena iyo story-geena iyo history-keena u albedele we're ancient people ma fahantay dad waxaan nahay over maxaa la jiray intaasoo kun ka weyn 10 kun maxaa la jiray ka weyn maxaa la jiray dadaan nahay ma fahantay we're not dad oo hadda bilaabay oo maartay farac hadda socda minhin among the oldest baan ku jirnaa annakana at the same time waxaan nahay weligeetana among the purest dadka haddii la dhaho generic wise Soomaalida ma garani you will find a Somali ani fiiri maanta generic DNA test I'm 99.9% Somali hey the other 1% wuxuu ka imaadaa lagu leeyahay galbeed area which that's where I'm from dadka Soomaalida meeshaas degana galbeed waa still Somali then meeshaas baa lagu xisaabinaya galbeed dhinaca waa I'm sorry the Ogaden region Ogaden sorry region, okay. yeah meeshaas waa ma fahantay yeah so if I'm 99.9% or meesha kale that 1% region ka bas liigu xisaabinayo imagine the person or maxaa la jiray ama Somaliland degan ama Somalia degan it's 100% Somali absolutely. because even the region itself waa loo xisaabinaya you know that Yeah. so marka fiiri haddii aan dad noocaas nahay or that maxaa la jiray culture has a rich heritage the maxaa la jiray Egyptians waxay dhihi jireen dadkan Soomaalida punt maxaa la jiray the land of gods dhihi jireen nobody writes that wax qoraay malahan but today like we're so bad to the point where the maxaa la jiray everywhere haddaan hadalno we're the bottom of the joke fahantay Isn't Haddana the midaada- Egyptian haddana- isn't the Egyptian president حتى That's what I was about to say. Asoo taagan soo dhaa mataqaanaa kan meesha taagan waa madaxweynihii dhammaa oo annaka representationka oo noo socday Egyptian president hadla wuxuu leeyahay kan meesha taagan ku tusaale qaatuu taagan yahay Yeah, I've seen that. Which is That's so what I'm saying. حنون. And then in that same breath, qofkii uu caynayo uu arkaa qof oo malag ilaahay u soo diray ahaa that he's gonna obviously salvation kiisa ila socda amala if haddaan ku daba feero I will find salvation the thing is waxaas aaminsan yihiin dadkan aad leedahay leaders Do Somali people love ritual humiliation marka? Like but Not- because you voting, we keep voting for gayashan incompetentiga. Is it like أنا مرة dhibkan مرة haystaa wuxuu yahay والله. mataqaanaa nio dhibkan haystaa wuxuu yahay mataqaanaa horta waa noola tashtay Yeah. first of all waa noola tashtay like waa la og yahay how far we can go and qofka adduunkan wuu naga horeeyaa brother like adduunka mar hore anaka ka harnay we hadda arrintan fiiri Soomaaliya arrintan oo qabiilka civil war qabiilka markii la isku dilaayay way arkeen gaaladan inuu Soomaaliya qabiilka ka sii macnaha inkastoo qabiilka wali uu jiro laakiin hadda qabiil iskuma dilo way arkeen in qabiil isku dileenin
Arsenal aan noola keenay diinana la geliyay qabiilka baraadar qofka markuu arkiis waxa dhigi kartaa waraa yaa tahay heblow waa ka carari kartaa Arsenal se uga carare Arsenal waji ma laha ku suud wataa baraada Arsenal ma fahanti Right. buuq cusubana la geliyay marka macnaha waxaan ka wadaa anaka dhibka ugu weyn oo haysta mideeda kala waxay tahay baraadar we do not do historical research ma sameeyno waxaan la cararnaa hadda ninkaas wuxuu sheegay anaka history aan leenahay dad one of the oldest ancient people aan nahay inaad maskaxdaada aad 69 iyo maxaa la jiray 60 markaan qaadanay iyo gadaal ina aadid waa adiga for you to know who you actually are because qofka markuu ogyahay qofku yahay then he can like habadku taagaya because you know who you are ma fahante laakiin markaad ogeen baraad u maleysid 1960 aan xornimo qaadanay 1990 siyaad barana baabiye ilaa hadda qabiilaan isku haysanaa anigu baalandheere aniga inta baan ka soo jeeda aniga xag baan ka soo jeeda aniga ma taqaa Starbucks lagu cabaayo wax ku soo zaa'iday dadkii malaha cunugii kalena meeshu ka sii qabsana generationka cusub meeshu ka sii qabana landheere who the hell are you But I think the only way I can think Soomaalida dhibaatadan looga bixi karo waxaa waaye maalin dhan in la wada fadhiisto there is no economic movement meel lama aadayo iskuul lama aadayo kulligeena deep down in la wada dhaho you know what every one of us dhibaatadan we added to the equation and then we talk about it the last 30 years qabiil kanuna siiye is this the same thing we wanted moving forward iyo caruurteena u rabno or dhibaatadan haddana duplicate sameynayna soddonka kala soo socdo and then rafaadkaas ku jirayna the same thing South Africa sameeyeen but I'm gonna let brother speak. He has his Yeah. own, I want to hear his Yeah. brains into kuwa badan oo kugu soo celini maxaa lahay Abdul I have a couple of questions with you maxaa lahay the first thing will be waxaa dhada hadaaway Turkiga iyo Russia iyo waxaysan madaxweynayaal 10 sano joogeen ama ka badan oo wadanka hal mar hayeen right so horta wadamaas wadamo hor u soo jireen waaye systematically waxba u degan Soomaaliya hal qof maanta loo dhiibi karo oo la dhihi karo 10 sano ha haya ma jirto as I said earlier agenda ma wato right there is no agenda was ki imaanay 10 sano madaxa taagi sanadka 12 bixi mid cusub imaana meesha ka sii qabanay same place la joogay صح what I believe is like in loo sameeyo si like maxaa la dhahay si Supreme Court ka into America Cleo kale in loo sameeyo at least 5 to 7 people oo wadanka u noqonayo maxaa la dhahay sidii garsoorayaal u noqonayo oo 10 sano joogayo madaxweyne kastana waxba loo qoray like agenda or something ala sini if you don't execute habs 10 years to 15 years agalisa literally I mean, because it's a good you know point. why Or shaqadu ka bixi or shaqadu ka tagay Well, that's a good point. That's a certain good time ala sini waxa la hey for 5 years Soomaali hadda ma jooga ha we need to see maxal dhahay wadanka GDP gis inuu noqdo waaye at least wax oo every year in la siiyo waa like a playbook ku ciyaarayo to make sure that he's executing a couple of things or see if he's not doing any of that xilli kasta lagu jiro waa la cuni hadda example South Korea kala maxay sameeyay 2004 madaxweynihii waxa lagu xukumay 10 years because of corruption 2014 gabadha joogtay corruption lagu qabtay 10 years lagu xukumay 2025 ka mid hadana la qabtay oo wuxuu isticmaalay martial law something isticmaalay another 4-5 years lagu qabtay oo waxa la saaray because dad laga baqaa jiro maanta Soomaaliya madaxweynaha joogan iska dhaaf xataa ra'iisul wasaaraha wasiirada qof ay ka baqaa ma joogo so to reignite madaxweynihi who was that guy of Farmaajo the first prime minister Farmaajo la socod magaciis maxaa Khaire problem no before Roble no Khaire and then Roble came later was it Khaire or the key Khaire was the beginning and then Roble came later okay which one was the one that was I remember which one was the cut doorashada dhigayo kale Khaire Roble yeah he was like yeah had the firi like he went out like free amala waxba ma lagu sameynin did nothing and at the end of the day also even though like lagu qabtay red handed so corruption gacanta kula jira nothing wax laga ma qabanin you know what I'm saying in that type of scenarios waxa loo baahan yahay waxa sheegaysid inay straight up habsi la dhaho macnaha ninkan ma ka tagi karo wadanka hadda Soomaaliya ninka hadda madaxweyne u the reason meesha uu joogo waxa retirement-iga soo diyaarsanaya for next 10 to 15 years kursida once retirement-iga helo hey guys waa socdaa mid kale xaala keeno retirement-igu intuu so meesha home care way wallahi raata so basically hadda ninkan pointigiisa haddaan reignite garay wuxuu dhahoyaa waxay tahay powerka madaxweynayaasha aan ka ilaalino laga ilaaliyo hala siiyo title-ka laakiin powerka la dhahayo wax walbo asaa qabsanayo asaa international la heshiinayo asaa dadka dilaya asaa go'aan gaara dad dalka u socdo oo
oo maxaa la dhihi jiray qualified oo la soo baaray oo wax walba laga soo sameeyey oo qabiil walban iskugu jiro oo xaq ileen diinta hataa saas ay toomaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii oo la dhigay dhagaxa markii quraysh ay sameynayeen maxaa la dhahaa ay ku sameynayeen rebuilding xajka maka dhagaxa markii la dhigayo la isku qabsaday yaa dhigay markaas waxay dhaheen qofkii xagga ka soo galo aad dhigayo rasuulku noqdo rasuulka markay waxay dhaheen waa maxamed amiin because markaas rasuul muu ahayn laakiin qof la aaminsan yahay markaas waxay dhaheen niyo arintan isku haysana rasuulku wuu awooday inuu dhaho keen anaa dhiga laakiin wuxuu dhahay just to make everybody feel relevant sida loo dhihin hadhow reer heblow meeshaan saar dhagaxan qof walba maraha la soo qaado qof walba dhinaca ka soo qabto sida loo wada anaga soo dhiba anna meeshaan aan saarayo everybody felt included so ma fahanti marka Soomaaliya waxay u baahan tahay system saas oo kale saa sheegtay dad ka socdo meel walba oo decision koodana base of Soomaaliya and success keeda uu yahay madaxweynahana dadkana accountable because hadda Soomaaliya madaxweynaheeda no one hold them accountable wuxuu rabo iska sameeyna wuxuu rabo qasa baarlamaanka they have some sort of like motion ee ku baalkeeni karaan but dhibaatada jirta waxa waaye todobada qof iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ilaa shacab doortaan waaye haddii ay saadicin xataa they just gonna corrupt xataa systemka loophole u marayaan iyo wadooyin wixii kala dhan way ku ciyaaraan it has to be dad where madaxweynaha inuu ka baqa waaye economic agendagan oo dadka u bahalkeeyay time frame kan hadaa anyways ma aragte here's the thing though like that itself it's opens up a new whole problems within itself. I get it, the idea is an amazing idea, but what if the president, so-called president, is trying his best, but there are people working, behind the scene to make sure he doesn't achieve those, points or goals. He need to fire them. People, yeah. Fire those people. Because he's the president. He's the president. But he's according to what you guys are saying, you're painting the president on some sort of a puppet that's being controlled that has basically no. Qofun control malaha. You have the control as a president. But had the example da ku si shoota maarte. Shoota kan oo hadda Soomaaliya maarte oo ciidanka oo xukumo. Someone like that oo madaxweynaha baarayo oo madaxweynaha ku sameynayo maxalli jiray straightforward runta u sheegay oo hey every single month was fadhiisanayna every 3 months waa fadhiisanayna every year waa fadhiisanayna agenda kana ka fadhiisanayna if none of those execution lagu qaban waayo we're going to hold you accountable and I get your constitutional law dejini oo hey wadanka 10 billion haduu soo saari waayo for maxalada for the next 10 15 years for the next 5 6 years xabsi waxa qaadanaysa 20 years agenda ka lagu soo raacin asagna and I get your point waxa ka wadid is like what if like and baarlamaanka Soomaaliya joogo because madaxweyne bill ma iska marin karo wuu saxiixa leh right agendahiisa oo soo dhigta baarlamaanka way qaarkooda inuu feel gareeyay hadii ay qabanooyina ka wada right pointigaaga in that moment waxay noqon madaxweyne Soomaaliya marka la doorto mandate wuxuu haystaa dadka Soomaalida inay dhahaan madaxweynaha has it all the power the next haysto and then baarlamaanka dadka ugu badan madaxweyne ay support gareenoyin so that mandate the next 10 years socon ilaa wadanka oo si fiican loo dhisay and then ka bacdiya privilege la yeelan karaa hadda baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dadkan way is control gareyn karaan laakiin wadanka hadaadan order sax laheenin oo economic oo toosneen hadana Soomaaliya xalinayna we're gonna need more than this Africa dhan lama xalin karana so inshallah we're going to continue this sheko inshallah ta'ala if you have more to add you can comment you can hit us up you can come through this is just to open a dialogue this is just to have the conversation okay we don't want Starbucks self fadhiisto labada saaxiibe ay kaas la sheekaystaan maaha aqliga haysidii maskaxda haysid arabtid inaad dadka ku soo dartid li imaaw that is the episode for today this was amazing talk mashallah thank you guys for watching make sure you subscribe make sure you share make sure you support and this is for the community we're not doing this even though it's us that's doing it but we're doing it for the community it's everything that the community needs we're speaking for the community this is nothing personal if you don't like the idea then we cannot please everybody but inshallah ta'ala make sure you subscribe make sure you like the video make sure you share the video and make sure you follow us at Abdi's Snapchat Facebook TikTok Instagram YouTube Abdi's Khalid
Pretty much you covered it once again. Thank you guys for coming in, Maz and Mohammed. Course. Thank you so Appreciate you guys for showing up. This is what it's all Thank about. you guys. You know, Thank you guys, man. Thank you guys. That was a good talk. this is literally what all it's about. Like, come together, sit down, have a conversation, and have our differences, spoken about. Right now, there's a lot of great topics we covered today, and there are a lot of good things we did. But thankfully, they showed up, and instead of just having grudges and just saying things behind the screen. Thank you guys once again. I'll give you guys credit where credit is due. And once again, I thank you for you guys' courage to come here and speak to us in a manner that befits our platform. Thank you guys. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.